Всем привет, с вами Безумный Хомяк вместе с безумным Джорджем Стобортом и сломанным мечом. В прошлой части мы с вами встретились лицом к лицу с нашими врагами, и теперь нам приходится блуждать по крышам, чтобы как-то их обойти. Итак, у нас есть с одной стороны закрытая дверь, с другой стороны у нас есть наш хорек, как называет его Джордж, гангстер. В общем, нам нужно либо в одну сторону, либо в другую пойти. Давайте начнем, наверное, вот с той стороны. Главное не трогать эти штуки, потому что Джордж начинает их лапать руками и убивается из-за этого. Так, пойдемте в ту сторону. Ух ты! Пробудись у Джорджа повышено. Ой-ой! Ой-ой! Ой, а что делать-то? Нас сейчас прибьют, а что делать? Че, наугад? Жмякаем все подряд? Let's talk this over like reasonable people, Eklund. I can explain everything. Ага. Ну да, это следовало ждать. Что там, топор есть? Что еще? Да, отлично, зарыли. Блин, вот фигня-то, а. Тут просто убивают и убивают. У нас даже ни оружия, ни фига нет. Может, надо было через оружием сходить? Ну-ка. Или в другую сторону. Попробуем. Вдруг мы должны что-то вначале взять. С этой стороны вообще ходить нельзя. Вот как. Да не то, что мы нажали, вообще он задевает. Ну хорошо. Ну хотя бы такое показывают. Что это действительно может случиться. Дальше опять она эта штука будет. А, дальше конец поезда. Слушайте, ну а что нам делать тогда? У нас только красный нос есть. Нет, стой, Джордж. Не спускайся, стой. Сейчас мы еще раз сохранимся. Чтобы с этого места начинать потом. Фух. Фигня какая. Вот и догадайся, что нужно сделать. О! Все правильно мы теперь сделали, слава богу. You saved our lives, but why? We were always on the same side, Stobart. Different causes, but a common enemy. The Knights Templar? Don't call them that. The real Templars were a noble foe. These barbarians have no right to that name. These men are no better than dogs. What are the Neo-Templars after? What is the Sword of Baphomet? Not what you think, my friend. It is a weapon, yes, but one which our enemies will find difficult to wield. A double-edged sword. A power older than Timolay, older than Solomon.
We'll stop them. You and me together. And Nico. No, George. My journey ends soon at the Garden of Paradise. You're talking in riddles. Can't you tell me straight what they're after? The sword symbolizes a colossal energy caused by the alignment of the Earth's natural power fields, Which are focused at St. Ninian's. the energy endowed the Templars with the power which made them great. A power which made them charismatic to such an extent they could control the will of all around them. How did you escape from the bull's head? It is a long walk from the cliff of the bull to the village Stobart. Fortunately, I know the ways of the wilderness. Also, I have a sister who keeps a garage just around the corner. Да, даже в такой ситуации люди шутят. Maybe not. Да, не актуально. May Allah guide you to our enemies. Thanks. One last thing. What? What is it? He's dead. Черт. Тут, кстати, еще был намек на топор. Я думаю, сделано так, что либо ты топор увидишь, побежишь. Это было бы еще одной нашей смертью. Так. Что можем сделать? Все поговорили с полезным мертв. Давайте это осмотрим. Underneath that heap of tumbled crates was Eklund. I wasn't about to help him out. А связать его хотя бы? Нет? I couldn't think of a single way the extinguisher would be of use. Ну, In the absence. мы могли на огнетушитель тоже, конечно. Мертв. Nico looked good, even in ropes. Не будешь с ней разговаривать? Nico looked good. Don't even think about it, George. What? Who? Look me straight in the eye and tell me you weren't thinking of using that axe on Eklund. Don't be foolish, woman. I was gonna use it on you. Don't even... What? Who? Look me straight in... Don't be foolish. I was gonna use it on... Не, надо было его развязать же, нет? The rear exit was barred and padlocked. А как мы ее развяжем? Или что, мы ее тут оставим? Where do you think you're going? Don't worry. I hadn't forgotten about you. Answer me this instant, George Stobart. I will. When I'm ready. That's not fair, George. No. You took advantage while my hands were tied. When Eklund pointed that gun at me, I thought I was gonna die. I thought of all the things I'd never get to do, and kissing you was at the top of my list. George, Uh-huh. George, we've got to get off the train. Eklund could recover at any time. So what are we waiting for? Я развязываю ее. Nico? What now? How you feeling? How would you feel if you'd been tied up and humiliated? Don't worry. Eklund isn't gonna cause any problems for a little while. I wasn't talking about Eklund. Oh, now listen. I don't want to talk about it. You took advantage of me, George Stobart. Are you mad at me because of one little kiss? Little. You have a tongue like an horse. You're such a sweet talker, Nico. Как нам ее рассказать? Я не знаю. А, она развязана уже все, да? What are you doing? I'm out of here. Not that door. Do you want to end up like Flap? Not especially. What remains of him is well on his way back to London. I hope he was traveling on a return ticket.
I'd feel happier if we had a gun or something. Khan gave me something. What? His handbag. Oh, great. If we run into any killers, we can give them a good buffeting. Didn't he have any weapons? You don't know half of it. This bag's full of C4. Wow. Why didn't you say so? Boy, we'll show them now. What's C4? Plastic junk. We're going to shop our way to victory? 2 kilos of plastic explosive. The detonator's broken now. No problem. We'll buy a box of matches somewhere. It doesn't work that way. It takes a small explosion to start the big explosion. Well, that's not much use then. What does that sign say? Apparently during the English Civil War in the mid-17th century, this place was used as an arms dump. Yeah? What happened? Look at the state of this place, George. You work it out. Oh, stray spark? You got it. The tower was the only thing to survive the blast. I hope the explosion didn't destroy the Sword of Baphomet. Do you? I rather hope it did. Так что у нас тут есть? Ух, A large arch led into the tower. давайте через сюда сходим. Потом уже в самом... Или подождите, или мы возвращаемся? I figured Scotland had had enough trouble with Burke and Hare without me trying my hand at grave robbing. I figured Scotland without me trying my... No way were we leaving. Ну, понятно, в общем-то, у нас вроде как два пути, но на самом деле дорога только одна. Горгульи какие-то. I scrabbled around in the rubble and found an old clay pipe with a broken stem. Раз уж Николь с нами, я думаю, что тут совсем мало до конца осталось. Видимо, тут больше ничего не найдет. Under one of the stones, I found a metal coin which was green with age. Птичка нашел. It was caked with soil, but what I'd found was a small cog and spindle. Сколько еще ты всего найдешь? With mounting excitement, I felt something between my fingers. It was short, hard, and black. Something I hadn't expected to find here. It was a plastic pen top. I didn't find anything. Ну, слава богу. Я думала, он здесь жить останется. А сделано, видимо, специально так. I didn't find anything. Чтобы ты раз покопался и в следующий раз же уже не стал, соответственно, не все бы делал. Что это? The wheel turned reluctantly with a creak of complaint. There was no obvious way of removing the wheel from its housing. It was a simple cog arrangement with a handle to turn the larger wheel. Examining the demon more closely, I realized something about its face. It was a clever illusion. No matter where I stood, the eyes weren't looking at me. There was a simple reason. The demon didn't have any eyes. The stone face of the demon grinned with a horribly lifelike expression. It was so realistic, I could imagine the sculptor carving it from a live model.
I tried pushing the panel, but wasn't surprised when it failed to move. Above the carved cross was an indecipherable inscription. For all I knew, it could have been scribed in Gaelic. Nico? Uh-huh. What are you doing? Committing this inscription to memory. Can you read it? No. What's the point of studying the inscription if you can't read it? Because it could be important. A clue to whatever we're looking for, who knows? I might find someone installing to translate it. We don't have time to go looking for a linguist. No? At least I am doing something positive. What language is that inscription written in? You're the languages student, you tell me. It looks like ancient Norse. Maybe. Perhaps it's in code. I don't think so. Norse code. Да, мы тоже понабрали, чё. Any suggestions what I could do with this cog? Well... Look! I found an old coin! You think it's worth anything? George, focus on the situation at hand, please. Oops. Look what I found buried in the rubble! It's a plastic pen top. Yeah, amazing, isn't it? Finding something so mundane in a place like this. Astounding. Let me know if you find any paper clips. Nico, I found an old clay pipe. George, I don't care. Понятно. Давайте попробуем что-нибудь куда-нибудь применить. With the clay pipe in his mouth, he looked happy, homely, like somebody's granddaddy. What do you think you're doing, Josh? I wondered if there was a secret mechanism in the demon's mouth. Maybe you should show a little more respect. For a mythical medieval demon? Give me a break. Okay, go right ahead. Meddle with forces you don't understand. Incur the demon's wrath and burn in hell. Just see if I care. Что мы еще можем прикрепить? The cog slipped neatly into the eye socket. The cog turned freely, but nothing happened. I pushed the pen top into the mouth, and it disappeared somewhere inside the statue. It had probably gone straight to Biro Hell. Я надеюсь, мы ничего ценное не пропукали. The cog... Потому что нужно, наверное, это еще как-то починить. The wheel turned reluctantly with a creak of complaint. There was no obvious way of removing the wheel from its housing. The cog turned А freely. трубку он уже не соберет? The wheel had marks on the spindle behind the wheel, suggested it once had a rope attached to it. Веревка, нужна веревка. I didn't find any. Надо бы найти веревку. Так он где? A large arch. A large arch. Может, на входе деньги было?
I figured Scott without me trying. Ну, блин, типа нам найти веревку, да? No. The gate, like a lot of the church, I guess the locals tried to stop it getting too overgrown. Не нос же клоунский используют. Хотя... Ну, тут веревкой даже и не пахнет. Вроде бы. Что, пойдем назад вовнутрь? Давайте нос прилепим куда-нибудь. Зря мы его, сука, таскали, что ли? И так и не выкинули. Единственное, что мы не выкинули. Sometimes the most childish gestures can have a cathartic effect. The transformation of the demon to a clown did just that for me. The cog turned freely, but nothing happened. Ну, блин, может, все, что только было, здесь использовали. Николь, нам нужна веревка. Nico? Uh-huh. Ну, блин. Look! George! The cog turned freely, but nothing happened. А остальные ты не можешь так вернуть? The cog... Может, мы неправильно все это использовали? The cog... The wheel turned... There was no... The wheel had marks on the spindle behind... Веревку. А нет веревки-то, блин. It was a heap of stones and stuff. I didn't find any... Он не комментирует эту ужас, который он понаделал. A large... It was just about recognizable as Templars, Roundheads, and Cavaliers. This place has seen a lot of history. А вот здесь есть то, что мы так и не нашли?
There were lots of graves, some as recent as late Victorian. It looked like the locals had carried on using this place as a cemetery long after the destruction of the church. Я не вижу здесь ничего того, что оно могло пригодиться. Зачем, собственно говоря, все это нужно? I figured Scotland, without me. A large Я думаю, может быть, что-нибудь другое про окно, он прям скажет, но нет. a large Могли бы, интересно, что неправильно использовать из-за того, что мы напихали тут на демона. I tried. Above the carved cross, what, for all I knew, it could have been inscribed in Gaelic. The cog turned freely, but nothing happened. The cog. Блин, ну может, неправильно использовать, я. The handle turned easily. О, Damn! Then the handle came off in my hand. The wheel turned reluctantly. There was no obvious way of removing the wheel from its housing. Now that the handle was gone, it was easy to remove the cog and spindle. ну ладно, забирай. The wheel turned reluctant. There was no obvious. Прости, демон, тебя уже пересечь помогли. The wheel turned. There was no А он забирать obvious. больше ничего не будет? The wheel. There was no. Hmm. With a rasp of metal on stone, I eased the second eye into place. I tried turning the cogs, but couldn't move them.
I needed a mechanical advantage. Кажется, мы открыли дверь. О чудо! I pushed the handle into the demon's mouth. The cogs all meshed. I began to turn. Ну и нос я прослойку посложу. Видели эту рыбу? Это шикарно, давайте сохранять. Лицо Джорджа было великолепно. As soon as I saw the flickering torches, I realized the bogus Templars had beaten us to the sword. But where were they now? And why was it so quiet? It was definitely gunpowder, but it had solidified over the centuries it had lain here undisturbed. Ага, у нас есть пластик. The powder spilling from the barrels reminded me of pirate stories I loved when I was a kid. It was gunpowder. Только Николь, пару слов перед ним. Nico? Uh-huh. It looks like the Templars got here first. We might not be too late. There's still a chance. I wish I had your optimism. So do I, George. Sometimes you're so negative. Ангел. No, George! What? Leave that torch right where it is. In case you haven't noticed, the crypt is full of gunpowder. So what? Don't you trust me? It's not a question of trust. No? You think I'm a jerk, don't you? Don't be silly, George, and keep your voice down. I thought I heard something. Like chanting. Ну, а у нас есть пластик, то есть мы будем взрывать церквушку эту разваленную. Listen, I can definitely hear chanting. You're right. I hear it too. What do you suppose they're doing? It wouldn't surprise me if they were holding some kind of satanic sex ritual. So, what are we waiting for? Shh! Ну да, раз сексуально надо бежать. Не полосочки кускунса. Will you look at that? Baphomet. Labino was right. This place was ancient even to the Templars. This whole place? This is Baphomet? Finally, the truth. The Templars had never worshipped this graven image, no more than they'd worship a rainbow. But, like a rainbow, they regarded it as a symbol of a covenant with God, who'd revealed this place to them. Rosso! Why, the double-dealing treacherous? On the contrary, Inspector Rosso has been the model of obedience, an important quality in a true Templar. Now be quiet and watch if you wish to live much longer. Brothers and sisters, we are gathered here to witness the reforging of the sword that was broken. Here before God's sentinel, Baphomet.
Grand Master and Knight of Baphomet, we salute and pledge our obedience to you! I salute you, gatekeeper of the temple. Seven centuries ago, our greatest weapon, the sword of Baphomet, was lost to us. Now we prepare to reforge it, to wield against new enemies. As the tired millennium dies, and this world looks for new leaders, we shall not fail. We shall lead the people to a new order, wherein all borders will dissolve. All will be united under the red cross of the Templars. George, we have watched your efforts to stop us with respect. But surely you realize that you have been misled by our enemies. Both of us want a better world. Fortunately, no harm has been done. We need determined, resourceful men like you. Join us, George. Join us in true brotherhood. Yeah. True. Wait. Brothers? What about Marquet? What about Pegram and Klausner? You didn't look on them as brothers, only as failures. 3 men dead, and you don't give a damn. George, you know that sacrifices are necessary. Every great undertaking. Join you. I'll see you in hell first. Oh, George, I had great hopes for you. C'est la guerre. Eklund, kill him. I swear, I just wanted things to be right.
them. Kill them. They will not escape. Well, well. If it isn't the great detective and his beautiful assistant, it's going to be a pleasure killing the pair of you. George, what are we going to do? Okay. Come on, Nico. We're leaving. You fools! You cannot escape us. Guido! Stop them. But master, the powder! That powder is from the English Civil War. You fool. It's over 300 years old. I thought it was all over, but Nico had one last trick up her sleeve. Or in her handbag, to be exact. A handbag full of plastic explosives. Maybe, but this stuff is brand new. Oh. Она попала, да? И можно ли было не попасть? You know, you'll never be able to write your story now. I don't care. I've got what I want. Huh? Just tell me one thing, George. Is our life together always going to be this crazy? Ну что, вот мы с вами закончили проходить квест «Сломанный меч». Оказалось, Росса не зря был инспектор таким подозрительным, странным и вообще непонятным. Он один из врагов, один из тамплиеров. Вот, да и наша Николь рискнула, кинув взрывчатку, потому что можно было, во-первых, не попасть, а во-вторых, взорваться и самим. Но все хорошо, что хорошо кончается. Ну, несколько, наверное, слов нужно все-таки сказать об игре в целом. Хотя я очень много говорила еще в самом начале, когда мы только начинали игру проходить, поэтому не думаю, что лишние слова здесь будут нужны. Игра потрясающая. Немножко из минусов, да, немножко мне не хватило музыки. Вот, это действительно, то есть, очень ее мало, и то, что есть не очень запоминающееся, мне кажется, это именно одна из основных проблем игры. А тормоза, которые были связаны не с игрой, а именно... Кстати, в конце могила, возле которой они сидели, там все время нам показывают, когда мы умирали, именно эту могилу. Так вот, мне очень понравилось, что музыка недостаточно, мне кажется, она запоминающаяся, недостаточно много ее было. Там, где вполне можно было ее добавить. Мне очень понравилось, что герой не бегает. То есть это несколько замедляет прохождение, нет таких плавных, быстрых переходов между локациями, то есть нужно пешком дойти от и до. Но это в старых играх во многих так. Собственно, если бы игра не тормозила, было бы все гораздо быстрее. У нас были эти проблемы с тормозами, поэтому, конечно, иногда казалось, что очень медленно все идет. Начало игры более было занудное, но потом ты настолько втягиваешься, что вся эта история, она, конечно, затягивает. История интересная, сюжет интересный, юмор
Джордж очень ироничный персонаж. Единственное, мне казалось, что Николь в игре побольше, но, как видите, мы практически с ней не соприкасались. Она большую часть времени провела за столом у себя в комнате. И только несколько раз выходила на дело вместе с нами. Жаль, потому что хотелось бы все-таки побольше за нее поиграть, но мне кажется, что я что-то такое слышала о том, что в ремейке у Николи кажется чуть большая роль, хотя я не играла в ремейк, я ничего по этому поводу сказать не могу, то есть все, что по слухам слышала, то и передаю сейчас. Игра старая, но на самом деле никогда не скажешь, что она действительно устаревшая. Ну, может быть, только отсутствие различных мобильников и всей этой хрени. На самом деле, они, мне кажется, в играх обычно только все портят, потому что вся игра начинает быть посвящена мобильному телефону. Вот. Здесь, наоборот, какими-то другими средствами не пытаются пользоваться, и мне кажется, это интересно. Что еще я могу про эту игру вам сказать? Меня очень радует то, что мы не прощаемся с этими персонажами. У нас есть еще несколько игр в следующей части, и, кстати, любовные отношения персонажей — это такой спойлер. Не так все гладко, как вы понимаете, все-таки за столько игр, и не раз у меня будут такие вот сложности, трудности друг с другом. Это интересно тоже, это добавляет сюжетную линию между самим персонажем, героем, их отношениям. Я всегда такие вещи люблю. И вообще мне очень нравится эта игра тем, что все персонажи, вы видели, да, сколько тут второстепенных персонажей, они все живые, они все объемные, они все интересные. И со многими из них мы еще в будущем встретимся в следующих частях. Следующие части не будут хуже, на мой взгляд. В чем-то, может быть, даже будут лучше, учитывая, что время идет, а значит и качество игры улучшается. Хотя для многих именно первая часть — сломанный меч, потому что, ну, по сути, сломанный меч — это и есть тот самый меч, который в конце они тут пытались починить, и в следующих частях его не будет, поэтому название уже не настолько актуально, но тем не менее игра все равно будет продолжать определенную свою историю именно Джорджа, и второстепенные персонажи снова будут нам встречаться, и те же самые, включая козла, и это, конечно, правда очень здорово. Ну, из минусов я не думаю, что я так просто в голове сейчас пытаюсь себе в голове покопаться и найти еще какие-то минусы этой игры, но я их найти не могу. В основном у игры только плюс, она интересная, она позитивная, она яркая, красивая, с сюжетом, с путешествиями. Я люблю, когда в игре много путешествий, потому что меняется настроение, меняется атмосфера, меняется антураж, стиль какой-то, да, и это всегда впечатляет. Ну и, опять же, тут есть такие при этом похожести, как этот мальчик, что в Сирии, что в Ирландии, да, похожие мальчики, что Джордж, он говорит: ах, я здесь падал, и тут там падаю. То есть вот это вот все время отсылка к только что пройденному, ну это очень здорово. Игра довольно длинная, это тоже прекрасно. Но не настолько, что начнешь уже уставать, думаю, быстрее бы она закончилась, как это бывает с некоторыми играми, не очень удачными. А здесь такого нет, здесь все очень здорово. Но я повторюсь, я очень сильно извиняюсь за тормоза. Мне очень хотелось эту игру пройти, именно оригинал, именно вот такой, какой он есть. Поэтому, да, конечно, были сложности, из-за этого были вот эти тормоза, игра просто не запускается нормально. Если бы она запускалась нормально, то вопросов бы не возникло, но приходится запускать через одно место, прошу прощения, и отсюда и такой вот результат. Но я не думаю, что, надеюсь, что вас это нисколько не разочаровало, и что игра вам понравилась. Не буду еще что-то особо здесь рассказывать, потому что мы еще с этой игрой встретимся. Ну, не с этой конференцией, с второй частью, конечно же. Поэтому это не наш конец с этой игрой, и не the end еще. И это здорово. Я люблю, когда у игр есть продолжение. Мне нравится, когда
мы не прощаемся с любимыми героями, потому что с такими героями, как Джордж Стоппорт, прощаться совершенно абсолютно не хочется. Всем всего хорошего, ваш хомяк вас очень любит и ждет в следующем прохождении следующей игры, следующей части сломанного меча.